So, gucken wir mal. Steht die Verbindung? Ah, steht. Exzellent. Bild ist auch da. Verbindung braucht ein bisschen länger anscheinend, aber ja, schön, dass ihr da seid zum ersten Livestream von Return to Monkey Island im Jahre 2022. Der Tod 90, guten Abend, Jörg Mumm, moin Meister, moin Jörg und der Tod. Schön, dass ihr da seid, ebenso alle anderen Zuschauer, die im Hintergrund sind und noch nichts geschrieben haben. Ja, wie ihr seht, Monkey Island im Jahre 2022, ein Kindheitstraum wird wahr. Und Darth Sedun, hallo und Grüße. Ich grüße dich, Darth. So, schauen wir erstmal. Schau dir das Sammelalbum an, wenn du neu bei Monkey Island bist oder eine Auffrischung brauchst. Nein, erst einmal gehen wir in die Einstellungen rein. Ich hoffe, die Hintergrundmusik des Spiels ist nicht zu laut. Falls dem der Fall sein sollte, sagt es mir Bescheid. Gucken wir mal. Sound. Effektlautstärke, Musiklautstärke, Umgebungslautstärke, Sprachlautstärke. Ich denke mal, der Text wird hauptsächlich in Englisch sein. Ja, zumindest die Audios werden in Englisch sein. Musik setzen wir ein bisschen runter, setzen wir mal auf 70%. Okidoki. Grafik. Vollbild, Schiffsbewegungseffekte. Verzerrungseffekte, Darstellungsqualität am höchsten. Das hört sich doch schon mal gut an. Oberfläche. Sprechername anzeigen, auf jeden Fall. Oh Mann, da werden Erinnerungen wach. Ja, genau das. Da werden Erinnerungen wach. Stimme ich dir vollkommen zu. Dialogauswahl, Textgröße, Mittel. Und Sprache. Textsprache in Deutsch, Text und Dialoge, nur Dialoge. Ich denke, wir nehmen Text und Dialoge. Textgeschwindigkeit, Soundeffekte, Untertitel, Boom, Bang, Bam, wollen wir natürlich sehen. So, was bisher geschah, Funktionen, Writers Cut und mehr Geschwafel. Och nö, brauchen wir nicht. Steuerung, okay. Also die Atze-Taste, die Space-Taste ist Pause. Dialog überspringen, Hauptaktionen, man kann sogar mit der Tabulatoren-Taste, bla 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 bla. To-Do-Liste T, CKTM, I 1 bis 9, Dialogauswahl. Okay, ich denke mal, das finden wir alles im Spiel mit raus. Ah, und mein guter alter Freund, der Freezy. Mario, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut, werter Nachbar. So, Sammelalbum. Schauen wir da mal rein. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Oh, also da haben wir schon. Textausgabe ist definitiv in Englisch. Buch öffnen. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Mhm. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Der Pirat mit der Föhnfrisur. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Oh, da fällt mir auf, ich habe den Schatz immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer Big Whoop gesagt. Whoop, whoop. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Ja, sicher, das, sicher. Weiß doch, wie das mit den schlechten Menschen ist. Oh ja, einer ist gerade am Streamen. This was a great day.
Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Okay, ich muss mir eben kurz was zu trinken eingießen. Der Tag war sehr audiointensiv bei mir und meine Stimme ist ein wenig, ja, angeraut. Und nach der letzten Woche ist sie noch rauer. So. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Okay. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Notiz an mich selbst. Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Okay, das wird wahrscheinlich dann so eine Never-Ending Quest sein. Neues Spiel. Los geht's. Einfacher Modus. Die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Schwerer Modus, mehr Rätsel, schwerere Rätsel, einfache affenstark. Für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Ja, ich möchte gern Pirat im Anfängerstadium, also Auszubildender möchte gern Pirat. Ich nehme den einfachen Modus. Können wir vielleicht hinterher noch hochdrehen. Nase juckt schon wieder. Auftakt. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Der Hausmeister erinnert mich irgendwie an Hoogie aus Day of the Tentacle. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on, I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way, you have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Klicke auf den Boden zum Laufen. Ach, und der Markus ist auch da. Harr, über die Planke, Maeroth. Nein, Markus, du musst über die Planke. So, klicke auf den Boden zum Laufen. Klick, klick. Ja, klappen auch. Okay, dahin, wo der Pfeil zeigt. Klick. Sprech mit Chucky, der Mörderpuppe. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Betritt die Scurvy Dog Hütte, indem du die Tür markierst und die linke Maustaste drückst. Okay, was ist das hier für ein Jellyzeug, das hier? I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Ich mache mir eher Sorgen über das ganze weiße Zeug, das hier runterdribbelt. Wow, sieh dir diese Brille an. Linke Maustaste. Den Typ hinter dem Tresen nach Dingen fragen. Okay, nehmen wir erstmal die linke Maustaste. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Die Optik ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, Markus, das hat heute auch der Freezy schon zu mir gesagt, als er mir eine WhatsApp schickte. Die Grafik sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus. Aber sind wir ehrlich, wenn man
ja, Monkey Island in den letzten Teilen betrachtet hat, wurde mit jedem Teil die Grafik mehr und mehr gewöhnungsbedürftig. I once had the hiccups for 4 days straight. Okay, Chucky hatte mal einen Schluck auf. Nicht wieder über seine Brille lustig machen, nö, jetzt ist langweilig. Den Typ hinter dem Tresen nach Dingen fragen. Na denn. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Einen wunderschönen Abend auch dir, Matthias. Schön, dass du da bist im Livestream von Return to Monkey Island. Das erste Mal. So, gucken, sind noch Leute dazu gekommen? Ja, 19 Zuschauer. Was haben wir denn hier alles? Wähle deine Antwort aus den unten stehenden Optionen aus. Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Können wir ein paar Hühnerfußpommes bekommen? Können wir bitte einen Krug Grog bekommen? Schon gut, ich hab mir in die Hose gemacht. Können wir bitte einen Krug Grog bekommen? Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. Hey, guck mal, meinen Bart hier im Gesicht, der ist angeklebt. Ich bin 100%ig ein Erwachsener, glaube ich. Den Zettel Did you lesen. know you can keep a scurvy dog warm by sticking it? It says, return outhouse key when finished, or else. Okay. Den Schlüssel. Der Schlüssel ist an einem Holzbein. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Rechte Maustaste, um den Schlüssel zu nehmen. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Have you seen that key? Du kannst dir die Gegenstände, die du gesammelt hast, in deinem Inventar ansehen. Klicken wir mal auf I für Inventar. So, meine To-Do-Liste öffnen. Den Schlüssel zum Plumpsklo untersuchen. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. It unlocks the outhouse outside. Okay. Wie viel kosten denn die Scurvy Dogs? Und ein paar Scurvy Dogs bestellen. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. Ist mehr, es ist ein halbes Goldstück mehr, als wir haben. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Bitte? Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Bitte. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Jetzt sag nicht, dein Name ist auch noch Whoosh. Dann eben I nicht. guess, never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Kann man hier sonst noch irgendwas auswählen? Was sagten Sie? Ein paar Squirt Dogs? Ja, das kennt man schon alles. Was kosten denn die Hühnerfußpommes? How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Und wie viel der Grog? How much did you say grog is? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Du hast eine hässliche Brille. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. Das ist meistens so. So. Hinaus! Wo ist denn das Plumpsklo? It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Öffne dein Inventar, indem du hier klickst oder I drückst. Linke Maustaste. Good, you unlocked it.
Das Schild lesen. Please wash hands before leaving outhouse. Und in der Brühe so... I can stand on my head without using my hands. Was ist dieses kleine Metallding? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Den falschen 50er vom Boden abholen. Machen wir das doch mal. A fake coin is almost as good as a real coin. Nach Münzen in der Toilette suchen. Fängt ja gut Chucky, an. why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Ugh. Gross. Ja, da hat schon seit George Washington Zeiten keiner mehr sauber gemacht. Vielleicht sind dort unten Münzen? Gross. Noch ekliger. Okay. Meine Hände waschen? Nee, danke. Aber die Münze können wir probieren. Den hübschen falschen 50er ansehen, den ich gefunden habe. It looks like a piece of 8, if you don't see very well. I once ate 2 scurvy dogs at the same time. Kann man das hier waschen? Nö. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. I'm not sure how we can get scurvy dogs without any pieces of 8. We might have all we need. I don't think that guy can see very well. Ja, das ist bei der Brille nicht verwunderlich. Kann man hier das Seil nehmen? Chucky fesseln! Ja! Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Oh, no. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Ich hatte eigentlich gehofft, dass da auch ab und zu mal andere Dialoge kämen. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Nun, er will Geld, dann kriegt er das Geld, auch wenn es falsches ist. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Sounds real. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. No, no. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. So, das Schild. Exhibit removed. Aw. Oh. Da war garantiert Big Whoop drauf. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog.
So, meine To-Do-Liste. Scurvy Dogs kaufen, herumalbern und erkunden, unsere echten Eltern finden. Okay, und was können wir mit dem einen Bissen vom Scurvy Dog nehmen? Gucken wir mal, ob wir den Piraten, Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Ja. Lass uns jetzt in diese Richtung gehen. Ja! That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Okay. Uff. Da hat sie direkt ein bisschen was dazugefügt. Den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, naja, das dürfte nicht schwer sein. Die Ente füttern, etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben. Ein 4-blättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Okay, die echten Eltern sind mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Du kannst auch Tee drücken. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little most anchors these days are made of iron, about 30 all. But the only way they could the word is they're called, Kommt der Ton bei euch nicht an, weil laut meinen Anzeigen müsstet ihr eigentlich Ton haben. Kommt der Ton bei euch an? Freezy, hast du Ton? Markus, Matthias, Darth, habt ihr Ton? Vielleicht hat Christoph einfach seine Lautsprecher nicht angemacht. Na gut, bis von euch eine Antwort kommt, machen wir noch weiter. Chucky zu einem Rennen herausfordern. Na denn. Hey, Chucky. Want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Ja, man sollte auch den Text lesen. Okay, Ton ist okay, ich hab Ton. Ja, Christoph, dann würde ich dir empfehlen, mach deine Lautsprecher mal an. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Haha! I win! Okay, da hat man sehr schön gesehen, dass die Figuren aus verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt wurden. At home, I've got a collection of old Scurvy Dog sticks that fills a whole shoebox. So, da sind die Eltern. Schauen wir mal ein bisschen Brot. Hey, hands off! Ach, das sind die Eltern gar nicht. Excuse me. Yes? Könnten wir etwas von Ihrem vorzüglichen Brot haben, Maître? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Excuse me. Yes?
Würden Sie nochmal so tun, als wären Sie unsere Eltern, bitte? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Haben wir denn etwas, womit wir die... Kann ich euch das hier geben? Wenn du einen roten Kreis siehst, wenn du über ein Objekt fährst, bedeutet das, dass die Interaktion ungültig ist. Nun, Christoph, es tut mir schrecklich leid, aber wenn die Leute sagen, dass Ton da ist und du hast keinen Ton, was hörst du denn nicht für einen Ton? Geht jetzt komisch? Alles klar. Keine Ahnung, was das dann gewesen ist. So. Gut, die wollen uns ihr Brot nicht geben. Was ist das da? What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Ja, sicher das. Hat jemand innen geöbelt? So, was ist das? Eine Mülltonne? Das Schild lesen. Do not pick the 4-leaf clovers. As if. Nach einem 4-blättrigen Kleeblatt suchen. Let's look for a 4-leaf clover. Okay. Good luck with that. Halte die Tabulatoren-Taste gedrückt, um Objekte zu markieren. Da, oh, sieh mal eine an. Oder da. I found one. Awesome. There was still one left? Darn. Damn it, baby. I once Damn had the it. hiccups for 4 days straight. You should put that on your scurvy dog. Ja, sicher das. Und dann soll ich das Zeug auch noch essen, oder was? Bin ich Larry Lepper? So, das 4-blättrige Kleeblatt einmal I never untersuchen. thought I'd ever find one. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. So, den Schwertkampf üben, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen und die Ente füttern. Ich denke mal, hier kann man den Schwertkampf üben. Geht jetzt komisch, ja. Keine Ahnung, was das dann gewesen ist, Christoph. Aber ich freue mich, dass du jetzt auch hören kannst, was ich hier die ganze Zeit am Schwafeln bin, beziehungsweise die im Spiel. Jetzt sehe ich gerade, es hat sich hier ein bisschen was... Einen Moment kurz. Das Bild wird eben kurz klein. Klein und fein, so muss das sein. Und weiter geht's. Schwertkampf üben. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way. You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Ich hatte eigentlich gehofft gehabt, dass man da das Beleidigungsfechten aus dem ersten Teil nehmen kann. Oh, a coin. Ein Wunschbrunnen, das Tor öffnen. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Oh. I should throw my coin in and make a wish. Das war aber eine Goldmünze gewesen. Die will ich eigentlich nicht weggeben. Maybe I should throw this down the wishing well. Na gut. Bevor du deinen Wunsch aufbrauchst, solltest du vielleicht das Spiel speichern, damit du deinen Spielstand laden und einen anderen Wunsch ausprobieren kannst. Okay. Öffne den Optionsbildschirm zum Speichern. Speichern. Ich wünschte, Shaki hätte einen Schnauzbart. Ich wünschte, die würde verschwinden. Nein. Ich wünsche mir eine coole Pflanze namens Chuck. Ich wünsche mir noch einen Scurvy Dog. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. Ha. Okay, was nehmen wir denn? Ja, Schnauzbart habe ich selber. Ich wünsche mir eine coole Pflanze.
I wish for a cool plant. A plant? What a waste of a wish. Woo! I take it back. That was the best. Du kannst deinen Spielstand über den Optionsbildschirm laden. Okay, machen wir das doch mal. Laden. So, die coole Pflanze hatten wir jetzt gerade. I wish Chucky had a mustache. Ah! Whoa! Ich denke mal, das waren eher Nasenhaare gewesen. Jetzt müssen wir nur... Okay. Kann man auch Escape? Nee, Escape funktioniert leider nicht. Sowas wie eine Schnellladetaste scheint es I nicht should zu throw geben. my coin in and make a wish. Okay, wenn ich wünsche, die würde verschwinden, versteckt sie sich wahrscheinlich nur hinter dem Baum. Wenn ich mir noch einen Scurvy Dog wünsche, nehmen wir das mal. I wish for another scurvy dog. Those things are bad for you. Told you so. Okay, mit dem Vollbart würde ich sagen, das ist ein Yeti Deluxe. Da ist noch was. This place is fun. Okay, wir haben aber noch einen Wunsch übrig. Den nehmen wir natürlich direkt mal mit, wenn wir schon dabei sind. I wish D would disappear. What? Hey, neat. Ouch! Mist. So, das letzte war rückwärts sprechen. Machen wir mal einen auf Satan. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. I wish we could speak backwards. Girl, what is... Yes, you know. Yes. Well, yeah, was it? Yeah, she got. That was fun. Ah, man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Ja, too bad. So, wir müssen immer noch die Enten füttern irgendwie. Somehow. Das Schild lesen. Don't feed the duck. I want to feed the duck. Ja, da ist noch was. Oh, gucken's. Da hat die Alte mal eben die Ente gefüttert, obwohl da das Verbotsschild ist. Was wohl in dem Korb ist? I wonder Ah, what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. You have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Gotta run. How rude. oh, rude. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? So, einmal I. Das Brot I untersuchen. stole it from that couple. Oh ja, bist du böse Bube. So, haben wir sonst noch irgendwas zu tun? Unsere echten Eltern finden, alles klar. So, zu dem Kind können wir leider nicht. Halt, halt. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue.
Wir haben ja beinahe vergessen, den Schlüssel wieder zurückzugeben. Machen wir das noch eben. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? Einen weiteren Scurvy Dog, bitteschön. In France, Hey, Chucky, stand over here for a minute. no way. Ah, okay. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. I wonder if this is drinking water. Schade, ich kann leider die Maus hier nicht bewegen. Also ist da keine Interaktion. Moment. Ich habe doch noch Blau. Ah. So. Klappt nicht. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Kann man das lesen? Nee. Wenn ich anfange, über den Anker zu reden, dann schwafelt die mir Did you wieder einen know Knopf you an can die keep a Backe. scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Kann man die Ente mit vielleicht einem Scurvy Dog mit Ketchup? I'm saving this scurvy dog for myself. Ah, okay. Ui! I can stand on my head without using my hands. Ah? Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah, We got scurvy dogs! Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. and we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Endlich. Tief in der Karibik. Da hinten ist Johnny Depp, ich sehe ihn. Die Insel Melee Island. So, und damit heiße ich euch alle herzlich willkommen zum ersten Livestream hier auf meinem Kanal von Return to Monkey Island im Jahre 2022. Ich weiß, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, aber bei der Titelmelodie kann ich es mir nicht nehmen lassen, alle noch einmal herzlich willkommen zu heißen, die jetzt noch dazugekommen sind und bisher nichts geschrieben haben und lediglich zuschauen. Schön, dass ihr da seid. So, die Namen kennen wir alle. Kann man nicht abbrechen.
Dazu muss man sagen, die Grafik ist, wie schon erwähnt, gewöhnungsbedürftig, aber sie wurde vom Spielemeister höchstpersönlich von Ron Gilbert entworfen und gezeichnet, handgezeichnet am PC. Produziert von Jen Sandercook. Jen ist eine sehr, sehr liebe Frau. Kenne ich zwar nicht, aber trotzdem eine sehr liebe Frau. Das Schöne ist, während ich geschwafelt habe, konnte ich die Musik trotzdem hören. Teil 1, ein freundlicher Ort. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Ja, schon cool gemacht. Ja, da. Aber ein Fehler ist mir bereits aufgefallen. Hier der alte Knopf hat in den ersten Teilen niemals, aber auch wirklich niemals, Guybrush Threepwoods Namen richtig ausgesprochen. Jetzt hat das. Was nehmen wir denn? LeChuck hat meine Frau entführt. Oh, schade. Er ist ein böser Zombie-Geisterpirat der Schrecken der Meere. Naja, sind wir ehrlich, wenn wir in den Bundestag reinschauen, da sitzen nur Zombies, und zwar Hirnlose. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Ich organisiere meine eigene Reise. Meine eigene. Nehmen wir 2. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Er hat meine Frau entführt. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Okay, ich organisiere mir meine eigene Reise. Meine eigene. Yeah, baby. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. So, noch ein wenig mit dem Piratenspeer plaudern. In das Lagerfeuer starren, meine Hände wärmen. In das Lagerfeuer starren? I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. No. Ins Innere der Insel aufbrechen? Nee, runter zu den Docks. Re-elect Governor Carla.
I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Der sieht aber eher aus wie eine untote Frau. Na, okay, sprechen wir erst einmal mit dem. Mit der Piratin sprechen. Ich bin froh, dass da nicht PiratInnen steht. Und kein drehender Anker, den hätte ich jetzt erwartet. Howdy! It's me, Galgwash. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Get lost. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Nun, und wo sind die drei älteren Herren, die hier immer Hof gehalten haben? Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition sprechen? Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Nun, ich bin Guybrush Threepwood. Wahrscheinlich habt ihr schon von mir gehört. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Magnesos, schön, dass du da bist. Hallöchen, auch dir viel Spaß im Stream. Genau, es ist ein Raubzug. Ich werde nämlich das Geheimnis von Monkey Island finden. Exactly, it's a raid. Fine. Well, don't keep us in suspense. What's the target? Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Of course. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Es ist ein Preis von einem unschätzbaren Wert. Es ist ein Preis von einem unglaublich kulturellen Wert. Es ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Es ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Ich möchte es wirklich finden. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here Oh, is who Meister, let you tolles into this Spiel. bar. Stimmt. Okay, ich habe den Witz I'm verpasst. sensing some reluctance, but hear me out. Würdet ihr mir wenigstens etwas Geld vorstrecken? Es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern. Könntet ihr mir wenigstens sagen, wo ich ein Schiff finden kann? Kannst mich ruhig Maggi nennen, so nennen mich die meisten. Na, Maggi, das mache ich doch glatt. Es könnte sich für euch lohnen. Ach, Junge, wir sind Piraten. Zieh deinen Säbel und beleidige sie. Guck mal, da hinten hängt einer aus dem Fenster aus. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Pipe Dream. Nun, mit deiner Unterstützung könnte ich es zumindest ausarbeiten. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. So viel Enthusiasmus. Wenn ihr diese Gelegenheit nicht wahrnehmt, wird LeChuck sie ergreifen. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now.
If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Bist du auch auf Discord unterwegs? Ja, aber nur zu Arbeitszwecken. Nicht hier für YouTube oder mein Stream oder sonst irgendwas. Dich runterschließen? Nein? Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Nun, Baby, ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest, oder? Wie läuft dein Projekt zur Skorbut-Prävention? Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei in deiner Hosentasche? Erinnere mich daran, wie lange wir schon verheiratet sind. Junge, das solltest du wissen. Nun, nimm mal erst das Erste. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Und wie läuft dein Projekt zur Skorbut-Prävention? How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Mhm. Das heißt, da haben wir schon mal eine Überschneidung. Klingt, als hätten wir beide Captain Madison kennengelernt. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Aber sowas von. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit dir rede. Dabei würden mir noch viele andere Dinge einfallen. I feel better just talking to you. Me too. Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei, so ein kleines Flaschenschiff? You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that. Du musst jetzt wahrscheinlich los, oder? Ich will dich nicht länger aufhalten, meine Hübsche. You've probably got to get going. You say goodbye first. Nein, du sagst zuerst Tschüss, oder? Tschüss. Bye, bye. 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 Wisch. Echter Voodoo. Wir gehen pleite. Alles zum halben Preis, alles muss raus. Was ist mit der schönen Stadt hier passiert? Ist das die Zeit? Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. I see. Graffiti. What kind of person would just paint on a wall like that? Also ich war's definitiv nicht. Kann man in die... Nee, kann man nicht. Rally's Maps and more between. Es ist Rally's Maps and more. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Ist er. Okay, aber erst gehen wir zu meiner Freundin, der Voodoo-Tante. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Du meinst, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, mir das Mojo ausging? Das ist Jahre her, Baby. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago.
Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. Oh, yeah. Welly. The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Okay, aber wir haben doch erst 10. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. They're having a half-off sale. Junge, Junge, diese Stadt sieht ja aus. Das ist der alte Gemischtwarenladen mit der alten Eigentümerin. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Bist du Lichaks Mama? Eine Notiz lesen. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Meistens. Ah ja, hier haben wir damals den Kampf gegen Lichak mit Pepsi gewonnen. Wie gesagt, gestartet. Die Türe öffnen. It seems to be stuck closed. No. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Looks sort of like an eye. Naja, man könnte es auch anders. Hübsches. I think it's a chandelier. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Große Neuigkeiten. Ich bin auf der ultimativen Megasuche nach dem neuen Geheimnis von Monkey Island. Mal wieder. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Und wofür haben sie dich diesmal eingesperrt, Otis? What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Nun, mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welches Verbrechen sie dich eingesperrt haben. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson.
I picked them from the governor's garden instead. Blumen aus dem Garten der Gouverneurin zu pflücken klingt nach einer unklugen Entscheidung, mein Freund. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Naja, aber wiederum, wenn ich mir dieses Gitter angucke, könnte man da eigentlich auch Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Stan, deine hektischen Bewegungen habe ich nicht vermisst. Hey, Stan. Hello there, son. Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir kaufen zu können. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Ja, man sieht, wie seine Hände gebunden sind. Die sind so unglaublich gebunden, dass er damit herumwedeln kann. Nun, kannst du mich an einen Mitbewerber verweisen? Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Nun, dann kann ich ein Schiff von dir bekommen, wenn du aus dem Gefängnis kommst? Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Nun, hast du einen Tipp, wie man ein Schiff von jemand anderem klaut? Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Nun, okay, danke, schätze ich. Mach es gut, Stan. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Was hast du denn getan, dass du verhaftet wurdest? Hast du der Gouverneurin ein Schiff verkauft? What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Und was hast du genau getan, um die Menschen... du hast ihnen das Geld abgenommen. Gib's zu. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounderbirds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Nun, hattest du nicht eine Anwaltskanzlei oder sowas in der Art? Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific.
Nun, würde es dir denn helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie, auch wenn ich es eigentlich gar nicht will? Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Alles klar. Ich bin hinter dem Geheimnis von Monkey Island. Der hat das bloß sogar nicht wissen. Okay, bis später. I'm going after the secret of Monkey Island. Sonst laufen mir die Zuschauer weg oder schlafen ein. That takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Ja, bis später. See you later. Yep. So, den Strichmännchen kann man da leider nicht. Gibt's sonst noch irgendwas? Moment. Wichtige Information. It says jail rules. 1. No escaping. How's your day going? Wenig? Alles klar. Und tschüss. CV, da ist wieder der Ehrenmann. Ja, der Ehrenmann, der wieder einigermaßen fit ist. Die Schlosserin besuchen. Hoffentlich sieht's gut aus. Welcome to my shop. Hi there. Hello there. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Nun, können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Wer ist denn die alte Dame im Fenster gegenüber? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Mhm. Wie gut kennen Sie denn Whitey Bones? How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Ja, ich auch. Nun, können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick aus dem nicht vorhandenen Zylinder vor. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer herstellen kann. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Ja, das weiß ich. Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, als wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Und was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? Pech gehabt? What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Okay. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen, sonst schlafen wir morgen noch. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Okay, und wenn man sich das mal anguckt, das ist die alte Frau aus dem Fenster. Das scheint mir keine Ahnung was zu sein und das ist ein Kind. Könnte das vielleicht die Tochter sein? Coole Maschine. Was haben wir hier? Schatten. Clever verschachtelte Kisten. Sind die Cracker kostenlos? Are these for customers? Not technically, but please, help yourself. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing them for the parrot. Thanks. I'll just take a few. Einer hätte es auch getan. Elegantes Buch. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ist das eine Schatzkarte? I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Nach den Schlössern fragen. What's that lock? That's for hats. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one.
So eine Runde Conan Exiles würde doch jetzt richtig reinsaften, oder nicht? Da würden sich deine Zuschauerquote auch mindestens verfünffachen. Ja, CB, das kann durchaus sein, aber ich spiele ja nicht nur Conan Exiles. Nach dem Poster fragen. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Nase juckt. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Okay, wir wissen also jetzt, dass zumindest an dem Schloss eine Serialnummer sein muss. Hey, Guybrush! Hey, kid! I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. You look like you... Any writing that was once here has been rubbed away. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um das zu vergrößern. Blub. I've got a few coins for incidentals. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. I've got enough to last me. Ein Schiff finden oder besorgen, das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Wie bekomme ich mein eigenes Schiff und eine Mannschaft? Wie befreie ich? Oh, das ist schon gut, dankeschön. Bin jetzt auch am Start und was habe ich verpasst? Oh, schön, dich wieder hoffentlich gesund zu sehen. Danke, Mike. Es geht mir schon wesentlich besser, zwar noch nicht 100%ig, aber es geht zumindest so gut, dass ich noch ein bisschen streamen kann, bevor ich wieder Feierabend mache für heute. Ja, und versuche mal wieder zu schlafen. Ich denke einfach, ich habe mir eine Grippe eingefangen oder irgendwas in der Art. Also letzte Woche war katastrophal. Aber es ist typisch. Ich hatte mich extrem auf Metal Hellsinger gefreut. Und prompt an dem Tag war dann die Stimme weg. Aber so richtig weg. Aber ja, du hörst, ich habe wieder ein bisschen Stimme. Ich konnte gestern sogar auf unserem Parteitag ein bisschen sprechen. 5 Minuten. Danach hörte ich mich dann an, als ob ich zu viel geraucht habe. So, hier ist eine ganze Menge abgebrochen. Hier war früher doch mal mehr Land gewesen. Oder die Wohnung wurde größer. Den hinteren Weg ins Innere. Nee. Haus der Gouverneurin. Carla. Jetzt ist die Hose gerissen. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Jetzt habe ich vergessen, was sie zuletzt gesagt hatte. Kann man das nachscrollen? Alles nur nicht dein Essen, das gab schon im ersten. Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Gab es auch im ersten. Ich zeige dir mal, wie ein Stümper aussieht. Let me show you what a hack looks like. Pretty good, Guybrush. Right on point. Yeah, it's nice to see you again. You too. Welche finanziellen Mittel würde das Spiel erfordern? Es hat, glaube ich, 19 € gekostet. Bei Steam zumindest. Kann auch sein, dass es 29 waren, so 100%ig weiß ich das nicht mehr. Ich denke aber so zwischen 19 und 29 €, CB. Maggie, hoffentlich ist es kein Corona, trotzdem gute Besserung weiterhin. Nein, also da kann ich ganz entspannt sein, es ist definitiv kein Corona gewesen. Ich habe mich testen lassen. Nicht hier die einfachen Schnelltests, sondern einen ausführlichen. War auch teuer genug gewesen. Es scheint tatsächlich eine ganz normale, stümperhafte Scheiß-Grippe zu sein. Du hättest nie aufgeben sollen, Schwertmeister zu sein. Wie geht es dir mit dem Gouverneurinnenamt? Ich hoffe, du bist nicht immer noch sauer wegen der Sache mit dem Schiff damals.
Du hast es weit gebracht, seit ich dir deinen ersten bequemen Regierungsjob besorgt habe. You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious, and I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine kommt schon klar, sie braucht mich nicht. Naja, ich habe mein eigenes Projekt in der Mache. Ich bin nicht automatisch in alles involviert, was Elaine tut, nur weil wir verheiratet sind. Elaine sagte, dass das Programm von Captain Madison behindert wird. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Ja, da ist ein kleiner Fehler in der Animation. Wenn die einen springt nach hinten macht sie zwei. Weil das sieht man, wenn der Schnitt kommt, dann springt sie noch einmal nach hinten. Für das gleiche Geld wäre der Leuchtbrunnen des Bazars jetzt finanziert gewesen, oder nicht? Den wolltest du doch beim letzten Mal, Maeroth. Nun, Sibi, wie ich schon gesagt habe, ich gebe kein Geld für den Bazar aus. Das Haus hat sich nicht verändert. Ich sollte dich wieder Gouverneurin-Zeug machen lassen. Nein, nehmen wir zwei. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Nun, ich suche mal wieder nach dem Geheimnis von Monkey Island Deluxe TM. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. What? Nun, ich brauche eine Mannschaft. Du hast doch sicherlich Interesse, hast du? I'll be needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So, unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Ich werde nun leider gehen müssen. Danke für den coolen Einblick und weiterhin gute Besserung. Das, schön, dass du da gewesen bist. Dir noch einen schönen Abend. Bis die Tage, halt die Ohren steif und bleib auch du gesund. Ciao, ciao. Nun gibt es ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island TM zu finden. Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ja. Okay, freut mich dieses Jahr. Freut mich. Hatte dieses Jahr 2 Wochen, wo ich beinahe erstickt bin. Das hört sich gar nicht gut an, Mike. Konnte nicht atmen und aus seiner Nase ist weißer Schleim herausgekommen. Kommt aber auch, passiert schon mal. Nicht angenehmes Gefühl, Luft holen ging nur noch manuell. Ja, ich kenne das. War doch was. Das große Buch der Schatzkarten. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Damned. Das Stofftier streicheln. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Okay. It's a lot of work being governor. It's a lot of work being governor. Da hinten kann man nicht hin. Kann man die Treppe hoch? Vielleicht wandere ich einfach durch das Haus. Stay out of my bedroom, Threepwood. Och nö. Gibt es da noch andere Bücher? Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte.
Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Leihen. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Es tut mir leid. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Schiff zu Schiff, Kampfstrategien von der dummen Captain Madison. It's thicker than I would have imagined. Voodoo-Tricks, die Sie zu Hause machen können, von der Warning, Voodoo-Tante. do not try these tricks at home. Zutaten von Bobby LePlay. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Die Autobiografie von John Laney. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Über alte Erinnerungen nachdenken und die Flasche anstupsen. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ich hatte gehofft, sie fällt runter. Das offizielle Porträt des Schwertes der Gouverneurin bewundern. Edgy. Ja, kann man das nehmen? Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Zelt gibt so richtig die alten Vibes. So, wir sind jetzt hier, Haus der Gouverneurin. Da ist die Schiffsbuchtwerft. Da ist der Ausguck. Da sind die Docks. Die obere Straße. Der Wald. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Ziskamba. Kommen wir jetzt da hinten hin? Le Ship, Le Train. How clever. Offene Stellen. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Auf jeden Fall, ich wäre gern ein Schwabby. Nee. Hast du noch etwas Wichtigeres, zum Beispiel Captain? Nein, danke, ich werde meine eigene Expedition zusammenstellen. Hast du vielleicht noch was Wichtigeres? Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Ja, ich wäre ein toller zweiter Mate. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Nun, dann wäre ich halt ein toller Bootsmann. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? Ich kann I rudern. can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Nun, wie wär's mit Schiffsarzt? Ich kann dir zumindest den Halsknochen entfernen. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. Ich kann dir nur empfehlen, einen gesalzenen Pfefferminztee zu trinken, Maeroth. Der weist die Erkältung prächtig in den Abgrund. Dankeschön, Sibi. Das ist ein guter Tipp, den werde ich auf jeden Fall befolgen. Wenn ich wieder Pfefferminztee habe, also morgen.
Ich könnte der Kanonier sein. Ich kann mich in eine Kanone stecken und abfeuern. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Und vielleicht ist Shrubby doch nicht so schlecht. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith. John Smith. Alter englischer Adel. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist, and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Ja, ist ja auch Captain. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Alles klärchen. So, meine lieben Freunde, aber an dieser Stelle werde ich den Stream auch beenden. Ja, es war schön gewesen, mal wieder da zu sein, auch wenn es nur für 1,5 Stunden gewesen ist. Aber ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran, wie ich auch, mal wieder nach Monkey Island, auf Melee Island, zurückzukehren in Return of Monkey Island. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Bis bald mal wieder. Macht es gut.